మంచిగా కలిపి పెట్టుకోవాలి. హాఫ్ బాయిల్ అవ్వాలి రైస్. ఫ్రెండ్స్ హాఫ్ బాయిల్ అయిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్ ఇట్లా తీసుకొని పెట్టుకోవాలి. స్టెయిన్ చేసుకోవాలి వాటర్. హాఫ్ బాయిల్ అయింది రైస్. Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. సిమ్లో పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. లైట్ వాటర్ వేసుకొని దమ్ము పెట్టుకోవాలి. పుదీనా మన ఉప్పర వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. పుదీనా పైన వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. తహారీ అయిపోయింది. టేస్టీ టేస్టీ స్పైసీ 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 తహారీ రెడీ అయిపోయింది. మటన్ తహారీ, దై పెరుగు పచ్చడి, సాలెడ్. వీడియో నచ్చినట్లయితే
లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. కామెంట్ బాక్స్లో ఎలా ఉందో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో. Hi friends, today I am preparing Ramzan special chicken haris. దానికి కావాల్సిన థింగ్స్: చికెన్, ఉల్లిపాయలు, డాల్డా, రోజ్ ఫ్లవర్స్, మిరియాలు, పెసరపప్పు, మినప్పప్పు, పచ్చనపప్పు, దాల్, రవ. ఫ్రెండ్స్, మనం ఉల్లిపాయలని కట్ చేసుకొని సన్నగా కట్ చేసుకొని దాన్ని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆయిల్లో ఇట్లా డీప్ ఫ్రై చేసుకొని ఉంచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఉల్లిపాయలని ఇట్లా రెడ్ అయ్యేదాకా ఉంచుకోవాలి. ఫ్రై చేసుకొని పక్కగా పెట్టుకొని ఒక 20 minutes రవ్వ నానబెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మనం చూపించిన పప్పులన్నీ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మినప్పప్పు, పెసరపప్పు, కందిపప్పు, లైట్గా ఫ్రై అయ్యేటట్టు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, ఫ్రై అయిపోయినాయి ఫ్రెండ్స్. మనం దీన్ని పక్కగా పెట్టుకోవాలి. హాఫ్ కిలో చికెన్ మనం బాయిల్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. సాల్ట్ సరిపడా ఉంది ఫ్రెండ్స్. మనం ఈ పప్పుని ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నది మిక్సీ చేసుకోవాలి. చూపించినట్లు మిక్సీలో ఇట్లా పౌడర్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. మనం అప్పుడు చూపించిన పప్పులన్నీ ఇట్లా పౌడర్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మనం చికెన్ ఉడకబెట్టుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్, దాన్ని ఇట్లా డివైడ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఇట్లా డిష్ పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీ ఇష్టం ఉంటే మీరు ఆయిల్ వేసుకోవచ్చు, గీ, లేదా మేము ప్రస్తుతానికైతే డాల్డా వేసుకుంటున్నాం. మీ ఇష్టం ఫ్రెండ్స్. ఆయిల్తో కూడా చేసుకోవచ్చు, గీతో, ప్యూర్ గీ. లవంగా ఫ్రెండ్స్, దాల్చిన చెక్క. మీ ఇష్టం ఫ్రెండ్స్. మీరు ఎంత మిర్చి తింటే అంత వేసుకోవచ్చు. పుదీనా, మిర్చి ఇలా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్.
లెసన్ పేస్ట్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కొత్తిమీర వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మనం ఇట్లా రెడీ చేసుకున్న పప్పులన్నీ పౌడర్ అంతా దీంట్లో వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా మనం రవ్వ నానబెట్టినాం ఫ్రెండ్స్, షుగర్ రవ్వ, దొడ్డి రవ్వ, దీన్ని మంచిగా కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. దీంట్లో వాటర్ వేసుకోవాలి. ఈ పప్పులన్నీ మంచిగా ఉడకాలి ఫ్రెండ్స్, అందుకే మనం కొంచెం ఎక్కువగా పడతాయి వాటర్. ఫ్రెండ్స్, చికెన్ మనం బాయిల్ చేసుకుని ఇట్లా థ్రెడ్స్ సరిగా తీయాలి. ఇట్లా 2 విధాలు ఉంటాయి. ఒకటి మనం ఉడకబెట్టుకొని దాన్ని దంచుకోవాలి, ఇంకొకటి ఇట్లా పీస్ డివైడ్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీ పద్ధతిలో తొందరగా ఉడకాలి. మనకు కావాలంటే ఫ్రెండ్స్ మిక్సీ కూడా చేసుకోవచ్చు. మనం మీకు కష్టంగా అనిపిస్తే మిక్సీ చేసుకోవచ్చు. మిక్సీ చేసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ మొత్తం పిండి ఆట అయిపోతుంది, మొత్తం మనకు టేస్ట్ అనిపిస్తుంది. ఇట్లా చేసుకుంటే టేస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, రైస్ కావాల్సిన నిమ్మకాయలు కట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. 4 నిమ్మ సరిపోతుంది. రోజు పూలు ఉండే కదా ఫ్రెండ్స్, అట్లా వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మిరియాలు వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ మనం చికెన్ యాడ్ చేసుకోవాలి. దీన్ని కలుపుతూనే ఉండాలి ఫ్రెండ్స్, ఆపకూడదు, ఆపితే మొత్తం బాగుతుంది. దీన్ని కలుపుతూ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్, లేకపోతే మాడిపోతుంది కింద. 1 అవర్ దాకా మనం కలుపుతూనే ఉండాలి ఫ్రెండ్స్, లేకపోతే మొత్తం ఎన్నకంటే బాగలేకపోతుంది. మనం కలపకపోతే ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఇది అడుగంటిపోద్ది. ఫ్రెండ్స్, మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలను కూడా దీనిలో వేసుకోవాలి. మనం పెప్పరు, మనకి మిరియాలు ఇట్లా తలుగుతున్నప్పుడు ఇష్టం లేనప్పుడు ఇట్లా పౌడర్ వేసుకుని స్పైసీగా ఉంటుంది, టేస్టీగా అనిపిస్తుంది. స్పైసీగా ఉంటుంది టేస్ట్. మనం నిమ్మని యాడ్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్.
కర్రీస్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. మనం గార్లిక్ తీసుకోవాలి. వాటర్ టేస్టీ అది రెడీ అయిపోయింది. రంజాన్ స్పెషల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వీడియో. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.